Heartwarming tale: abandoned girl finds life-changing fortune as millionaire steps in after tragedy. No one expected her to be found there, alone. In the dark of night, under a neon-lit street lamp, there she sat, Sarah, the little girl who had lost everything. Abandoned by the very people who were supposed to love her, she clutched a ragged teddy bear, her only companion in a harsh world. Passers-by ignored her, caught up in their own lives, but not all were blind. Then, a man appeared. Tall, with kind eyes that sparkled with urgency, he knelt beside her. His name was Domingos, a millionaire known for his generosity, yet he found his heart breaking as he noticed the dirt on her cheeks and the emptiness in her gaze. "What happened, little one?" he asked, his voice warm, like a gentle hug. Sarah looked up, her tiny frame trembling. She shared her story in small whispers, her words painted with pain and loneliness. The moment felt electric. The air crackled with the promise of hope as Domingos promised to help her, to bring her into a world where she'd never have to be alone again. Sarah's eyes widened like stars igniting in a dark sky. Could this really be happening? As he lifted her into his arms, the crowd paused. A woman nearby clutched her chest, tears welling in her eyes. A man shouted, "That's how it should be. We need more people like him." The energy shifted, a communal sigh of relief floating through the night. But despite the warmth of the moment, questions lingered. How could someone like her, lost in a world so huge and unforgiving, find her way back? How would Domingos, with all his wealth, tackle the mountain of sorrow in her past? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. As they walked away from that cold street corner, a flicker of hope shone in Sarah's heart. With every step, she felt lighter, like the weight of the world was slowly being lifted. But the shadows of her past loomed large, whispering doubts. Would she ever truly belong? Would the kindness of a stranger be enough to heal the wounds etched deep within her soul? The new journey had begun, but the road ahead was still shrouded in uncertainty. What awaited her in this new life? The true story was just beginning to unfold. Domingos carried Sarah through the bustling streets, her head resting against his shoulder. The warmth of his body brought her comfort, a stark contrast to the cold night air. Part of her wanted to bury her face in that safe space and never come out, to forget the pain that had defined her life until this moment. "Where are we going?" she finally asked, her voice barely a whisper. The sounds of the city surrounded them, honking cars, laughter, and the distant music of a street performer. "To my home," Domingos replied, his tone reassuring. "It's a big place, but I think you'll like it. There are lots of wonderful things there, and you'll never have to be alone again." His words wrapped around her like a soft blanket, but still, an unease settled in her stomach. What if I don't fit in? The memories of feeling out of place pierced her heart. "You will fit," he assured her, adjusting his grip on her. "It may take time, but you'll see. We will take things at your pace." They soon arrived at a grand building that loomed majestically against the night sky, lit by soft lights that danced like fireflies. Sarah's eyes widened in awe, her pulse quickening at the sight. "This is your home?" she asked, though a nagging question lingered quietly. Did she deserve to be here? As they stepped inside, the warmth enveloped them like a gentle embrace. The walls were adorned with colorful artwork and photographs. Music floated through the air, comforting as a lullaby. An elegant woman, with a kind smile and eyes that sparkled like diamonds, emerged from the kitchen. "Domingos! You're home!" she exclaimed, her voice ringing with joy. "And you brought a friend!" Her gaze landed on Sarah, and she knelt down, meeting the little girl's eyes with such genuine love that Sarah felt her heart soften. "Hello, sweet girl. I'm Clara."
You're very welcome here. Hi, Sarah replied, her voice barely audible, her shyness creeping back in. Clara beckoned them into the cozy kitchen, where the aroma of freshly baked cookies filled the air, making Sarah's stomach rumble in response. The warmth of Clara's presence made her want to smile, even amid her apprehensions. Would you like a cookie? Clara asked, presenting a plate piled high with treats. Sarah nodded, hesitantly reaching for one. The chocolate melted in her mouth, and she closed her eyes, savoring the sweetness, a small taste of happiness she thought she could never have. Domingos watched as Sarah began to relax, her tentative smile lighting up the room. But he was also conscious of the shadows that still lurked in her heart. He wanted so deeply to help her, to show her that life could be filled with joy again. The thought nagged at him. Could money truly mend a broken soul? Taking a deep breath, he decided it was time. Sarah, he began softly, I know this is all new and might feel overwhelming, but I want you to know, you are not just a girl in need. You are a part of my family now. If you ever feel lost or afraid, just talk to me, okay? She looked up at him, her big eyes reflecting uncertainty but also a flicker of hope. Really? Absolutely, he replied, feeling a swell of determination. You will never be alone again. I promise. As the warmth in the room deepened, Sarah's heart brimmed with emotion, an unfamiliar mixture of hope and fear. She stared at Domingos, wondering if this was a fairy tale, or if it could actually be her new reality. Just then, a loud crash echoed from the living room, followed by an angry shout. The atmosphere shifted instantly, and Sarah felt her heart race. What was happening now? Stay here, Domingos instructed, before rushing out to see what was wrong. Sarah felt a surge of anxiety. Could this new world, filled with kindness, also hold something dark? As her mind raced, the thought returned. Could she really find her place here? She took a deep breath, feeling small once more in a space so large, yet something within her was awakening, a spark that urged her to step forward and uncover the truth of her new life. What awaited her in that living room, and would the hope that began to blossom inside her endure? The storm now brewing? A heavy silence hung in the air as Sarah clutched the edge of the kitchen counter, her heart pounding like a drum. The crash from the living room echoed again, deeper this time, followed by a mix of scared voices. What was happening? Was someone hurt? She heard Domingos's voice, firm yet calm. Everything is all right. Just a small accident, he assured. But Sarah knew better. She could sense the tension, the way the laughter had vanished as quickly as it had come. Clara paced the kitchen, her brow furrowed with concern as she glanced repeatedly toward the open door. I'll go check, just to be sure, Clara started, but Sarah's voice stopped her. No! Please don't leave me! The words came out in a rush, fueled by her growing fear. She didn't want to be alone in a new place, especially when it felt like chaos was creeping in. Clara turned to her, kneeling down to Sarah's eye level. Sweetheart, Domingos is right there. He will protect you. Trust him. Sarah felt the pull of Clara's warmth, her willingness to comfort, but her heart raced with uncertainty. What if Domingos couldn't handle whatever storm had just broken in the living room? What if this place was not the safe haven she longed for? She stepped away from the counter and moved to the door, her small feet moving almost instinctively. As she peeked into the hallway, the scene was chaotic. A lamp lay shattered on the ground, and a large man she had never seen before was arguing with Domingos in raised voices. Get out! Domingos's voice roared, clear and authoritative. Sarah noticed the way his body tensed, poised to protect. Who do you think you are, trying to change things around here? The man shouted back, spitting the words like venom. This unpredictable stranger made Sarah's throat tighten. She wanted her savior to win. Suddenly, Domingos turned sharply toward Sarah, his expression softening even amidst the chaos. Sarah, please stay there. I'll take care of this. I promise. His words fell like rain on her fears, somehow easing the tension coiling inside her. She felt a powerful surge of trust bloom within her chest. He was her guardian now, wasn't he? He cared for her, she knew it,
even if others resisted. Just then, Clara reappeared, placing a gentle hand on Sarah's shoulder. "Let us go into the kitchen, sweet girl. It's not for you to see." But Sarah didn't want to retreat. She needed to understand what was happening. "No! I want to know!" she demanded, surprising herself with the strength behind her voice. The ongoing disagreement was louder now, but Domingos' presence felt like an immovable shield beside her. She could see him standing tall, unyielding. And at that moment she didn't feel so small after all. "Domingos!" She heard herself shout, the name escaping her lips as if it were both an anchor and a lifeline. "What is going on?" He turned fully to her, eyes wide with surprise but also filled with warmth, a simple reminder that she mattered here. "I've got this, Sarah. Just stay with Clara." Something deep within her shifted. She was here to rebuild, to rewrite her story, and maybe facing the storm was part of that. As the voices clashed and the uncertainty wrapped around her like a thick blanket, Sarah made a choice. Not to hide away, but to step forward into the tumult. Her heart raced, a mix of fear and determination sparking within her. What if this chaotic moment was a testament to the new life unfolding before her? And what if, just perhaps, she could be brave enough to stand alongside Domingos as he fought for her truth? Her resolve strengthened, and she took a careful step forward, ready to witness the revelation that lay just beyond that doorway. Would her courage light the way, or would it expose the darkness looming ahead? Sarah's heart raced as she stood firm in the doorway, the chaotic scene before her an unsettling tapestry of raised voices and broken glass. Domingos, her protector, stood tall against the man who had barged in, refusing to back down. The tension in the room felt like a heavy storm cloud, ready to unleash its fury. "Domingos!" she called again, her small voice cutting through the clamor. She needed him to look at her, to see her resolve. In a split second, his gaze sharpened, softening her fear as he steadied himself against the confrontation. "Stay back, Sarah!" he shouted, but there was a softness to his tone that told her he cared. The man in the room was wild-eyed and his fists clenched tightly at his sides. "You think you can just take over? This place isn't yours," he barked, pointing a finger at Domingos as if he were the villain in some twisted fairy tale. Every muscle in Sarah's body reacted to the hostility hanging in the air. This wasn't just an argument, it felt like a battle over something precious. Would they fight to protect her life here? Would they fight for her future? Domingos stepped forward, establishing himself as a barrier between that anger and Sarah's innocence. "What you're doing is not okay," he said, his voice steady as the earth beneath them. Clara moved closer to Sarah, her presence warm and reassuring. "Let us step back, love. It's not safe here," she whispered, trying to tug Sarah away from the edge of the storm. But Sarah felt rooted. She didn't want to retreat into the shadows. The strength coursing through her felt new, a gentle fire igniting her spirit. "No, Clara! I need to be here," Sarah insisted, her voice trembling but forceful. Clara began, eyes wide with fear and concern, but Sarah interrupted, determination brimming over. "Why is he yelling at Domingos? What is he saying?" The stranger's face twisted in disbelief at the sight of a child standing her ground. In that chaotic moment, his bravado flickered, and for a heartbeat, uncertainty replaced anger. "Who are you to get involved, little girl?" He spat, but his voice was losing some of its venom. "I'm someone, Sarah responded, shuffling her feet and puffing up her chest, wanting desperately to express the depth of her newfound courage. "I'm not afraid of you." Domingos caught her eye, a flicker of pride passing through his rough exterior. "That's right, Sarah. You are strong. Stay near me." And suddenly, the atmosphere shifted. The man paused, confusion clouding his features, and for a fleeting moment, the fight seemed to leave him. "You shouldn't be here," he muttered under his breath, taking a step back, as if the conviction of a child had shaken his very foundation. Behind Domingos, the echoes of uncertainty began to disperse. Clara's breath hitched as she watched the scene unfold. Could it be that they were winning? But deep inside,
Sarah knew they had not yet emerged from the shadows. Just then, the man shook his head, his fists unclenching, and turned to leave. "This isn't over," he spat, retreating from the room but leaving his anger lingering like a cloud thickening the air. The door slammed shut, and a heavy silence filled the space where voices had clashed moments before. Domingos turned, a soft smile breaking across his face as he knelt in front of Sarah, weary yet optimistic. "You did well, Sarah," he said, pride shining in his eyes. "You stood strong. I couldn't have asked for more." For the first time since the chaos began, Sarah felt a bloom of warmth within her, the grip of fears slowly loosening. She had faced the storm and come out on the other side stronger than before. "What happens now?" she asked, breathless, still catching her emotions. Domingos stood and looked towards the hallway where the man had vanished. "Now we prepare for whatever comes next." Sarah's heart pounded in her chest. What did that mean? Were there more storms ahead? She needed to know if her courage would be enough to face the shadows still lurking just out of sight. And as the lingering silence settled, Sarah felt the new adventure, the unfolding of her story, waiting just a beat away. A brisa suave que entrava pela janela quebrava o silencio tenso da sala, mas o eco de raiva ainda parava no ar. Sarah olhou para Domingos, desejando mais que tudo entender o que estava por vir. Ele parecia calmo, mas seus olhos revelavam uma preocupação profunda, como se estivesse preparado para o que poderia acontecer a seguir. "Sarah, você fez a coisa certa eu se levantar-se", disse Domingos, seus olhos parados nos dela. "Mas precisamos ficar alertas. Ele pode voltar." Clara, do lado, segurou a mão de Sarah com força. "Precisamos nos certificar de que você esteja protegida, amor. Nunca sabemos o que essas pessoas são capazes." Sua voz estava embargada, mas ela sorriu, tentando trazer pouco de esperança a momento que parecia sombrio. Sarah sentiu o aperto na mão de Clara e retribuiu com força. "Eu não obedece que eles nos esperam", afirmou, a determinação queimando dentro dela. "Eu sou parte disso. Eu posso ajudar." Domingos olhou, admirando a coragem da menina. "Você já está ajudando. Apenas sendo aqui", disse com sorriso amável, que imediatamente aqueceu o coração dela. Mas a realidade era que a situação exigia mais, e Sarah sentiu isso dada noite que a sala se encheu de sombras enquanto eles se sentaram juntos, tentando planejar os próximos passos. Sarah sentia sua mente fervilhar com incertezas. O que exatamente vamos fazer? O que ele quer de nós? O medo apertava seu peito, mas ela tentou neo demonstrar. Domingos respirou fundo. "Preciso convocar algumas pessoas que podem nos ajudar. Vamos criar plano, mas, por enquanto, precisamos ficar juntos e seguros." Clara se levantou e começou a rumar algumas coisas. "Vou buscar pouco de comida", disse, tentando trazer normalidade àquele momento tão tenso. Sarah acompanhou com olhar, admirando como Clara tinha esse jeito mágico de fazer qualquer situação parecer mais leve. Enquanto Clara sai da sala, Domingos olhou para Sarah e inclinou-se mais perto. "Você está se sentindo bem? Quero que saiba que sempre estarei aqui para proteger você." "Eu sei, Domingos. Mas, e se ele voltar? E se não pudermos mais ficar aqui?" A fragilidade de sua voz deixa claro que, por mais que quisesse ser forte, o receio a assombrava. "Quando ele voltar, nós estaremos prontos. Você é mais forte do que pensa, Sarah", ele disse, apertando sua mão e transmitindo pouco de confiança. O silêncio retomou seu lugar na sala, mas agora era diferente. A esperança florescia no coração de Sarah, sentimento que ela nunca saberá que existe dentro dela. Era como mesmo em meio à tempestade, uma luz começa a brilhar de repente, forte tapa na porta interrompe seus pensamentos.
O samica como traveio. Será salto, e domingos imediatamente se coloca entre os som e ela, uma imagem de prodiceo. Fica atrás de mim. Murmura da tensão aumenta quando o barulho da batida se repete, mais forte, mais exigente. Será sente se o coração desespera. Quem poderia ser dessa vez? A força que antes a tranquilizava agora dixava uma onda de ansiedade. O ar estava carregado de expectativas. Domingos, e se frieli? A voz de Clara tremia, a esperança dela se misturando como medo. A resposta dele era vital, mas naquele momento, tudo o que ela podia fazer era esperar da batida voltu, e a pergunta veio à mente como uma flecha. Será que esta era a tempestade que eles tanto temiam? E se o futuro de Clara dependesse de como eles reagissem a esse momento, Domingos respira fundo, preparando-se para enfrentar o que estava por vir. E tudo estava prestes a mudar. O barulho na porta se intensificou, cada batida soando como tambor, reverberando pelo coração de Clara. Ela se encolheu, suas mãos trêmulas ao redor da mão forte de Domingos. A respiração dela parecia tal alta que era como se todos pudessem ouvi-la. O medo era palpável, como manto pesado. Fique pronta para qualquer coisa. E ele sussurrou. A expressão de Domingos era séria, mas lampejo de encorajamento reluzia seu olhar. Clara assentiu, mesmo que suas pernas quisessem correr da batida para subitamente, criando silêncio quase ensurdecido. O tempo parecia ter congelado. Domingos fez movimento sutil, preparando-se para abrir a porta, mas uma voz ressoou de fora. Clara, eu sei que você está aí. A voz soava angustiada, mas ao mesmo tempo caia de urgência. Era uma voz familiar, era Leo, amigo de infância, alguém em quem ela sempre confiara. Eu preciso falar com você. É muito serioso. Clara trocou olhar aflito com Domingos. O que ele estaria fazendo aqui? Pensou, como coração disparado. O que poderia ser tão serioso? Domingos hesitou, olha por cima do ombro de Clara. Deixe-me ver primeiro. Pode ser uma armadilha. Ele se afasta lentamente, mão na maquineta, e Clara não pode deixar de notar a força e a fragilidade entrelaçadas em cada movimento. A coragem dele a inspirava, mas as incertezas passavam sobre os ombros. Depois de momento que parecia uma eternidade, Domingos abriu a porta lentamente. Leo estava ali, agitado, com os olhos arregalados. Assim que via Clara, lampejo de alívio cruza seu rosto. Clara! Rápido, você precisa vir comigo, disse Leo, ofegante. É sobre o que acontece com eles. Eu descobri algo. Domingos se mantive cauteloso. Do que você está falando, Leo? Todo mundo pode estar em risco. Eu sei disso. Mas você não entende, é importante. Eles encontrarão você. Mas eu descobri onde eles estão escondidos. Nós podemos nos antecipar. As palavras de Leo saíam em turbilhão. A urgência na sua voz era inegável. Clara sentiu o estômago revirar. Encontrar? Quem é eles? O que você sabe, Leo? A interrogação fervilhava em seu coração. Eu não tenho tempo para explicar tudo agora, mas precisamos agir rápido. Eles estão mais perto do que pensamos. Leo olhou pelo corredor, como se esperasse ver a sombra de alguém. Se você ficar aqui, estarei te pegando como alvo fácil. As palavras ecoaram na mente de Clara. A ideia de ser alvo envia ondas de terror atrás dela, mas também gerou pequenas faíscas de sua determinação. Eu não quero ser uma presa. Eu quero lutar. Domingos olhou para ela, seus olhos disseram tudo. Havia uma confiança silenciosa, mas também aviso. Você sabe o que isso significa?
Sarah respira fundo. Quer saber? Se eles estão atrás de mim, eu não vou me esconder. Eu vou enfrentá-los. E nós vamos saber a verdade. Então vamos juntos. A voz de Domingos era firme. Se for assim, somos time. A promessa de união iluminou o sentimento de dúvida. Ela olhou para Leo. Para onde você quer nos levar? Para lugar seguro, onde podemos planejar nosso próximo movimento, e ele respondeu, e a urgência dela se transforma em determinação. As sombros na sala parecem menos amigadoras agora, como se juntas eles conseguissem eliminá-las com sua coragem. Esta pronta, declara Sarah, e com isso, o destino deles parecia finalmente nas mãos dela. Enquanto se preparavam, o eco das batidas na porta novamente so que dessa vez, não era apenas medo que pulsava no ar era a promessa de futuro que poderia se moldar a partir daquela noite. Será que eles conseguiriam decifrar o que realmente estava à espreita? Leo puxa Sarah e Domingos, levando-as por corredor escuro e apertado. A luz fraca das lâmpadas penduradas piscava, criando sombras damcantes nas paredes, como se o próprio ambiente estivesse nervoso. O coração de Sarah baixa forte, mas a determinação que agora acompanhava fazia cada passo parecer mais firme. Precisamos nos apressar, sussurra Leo, olhando periodicamente para trás. Eles podem já estar à nossa procura. Domingos segurou a mão de Sarah com força, e ela se sentia aquecida pela proteção que ele proporcionava. Cada passo que davam era passo mais longe daquela insegurança. Mas a palavra eles ecoava sua mente. Quem eram essas pessoas? Leo, disse Sarah, tentando manter a voz baixa enquanto eles se moviam rapidamente. O que exatamente você descobriu? E ele hesitou, respira fundo. Eu tenho contato. Alguém que sabe mais sobre essa organização. Eles estão atrás de pessoas como você, que têm informações conhecimentos que podem ser perigosos para eles. E quem é esse contato? Domingos interrompe, a cautela sua voz. Uma mulher chamada Tânia. Ela trabalhou para eles no passado e agora está disposta a ajudar. Leo voltou a olhar para trás com preocupação. Precisamos chegar a ela antes que eles nos encontrem. O grupo vira uma esquina e se vai em uma área mais aberta, caia de veículos estacionados. Sarah teve vislumbre de rua lá fora, iluminada pelas luzes de sinal de trânsito, e o desejo de liberdade cresce dentro dela. Mas a amiga que parava ainda era muito real. Leo, você confia nessa Tânia? Sarah perguntou, o receio evidente em sua voz. Eu não tenho certeza, e ele admitiu. Mas não temos escolha. Ela é nossa única chance. Se ficarmos aqui, não sobreviveremos. Sarah parou, sentindo frio na barriga. Como podíamos estar em tal situação? Essa aventura parecia uma ficção, pesadelo do qual ela queria acordar. Mas ao olhar para Domingos, que a olhava com semblante firme, ela percebeu que não estava sozinha. Eles enfrentariam isso juntos. Seja o que for que venha, vamos enfrentar, decretou. Ninguém vai nos derrubar. Domingos sorriu, sorriso de orgulho. Ele apertou sua mão pouco mais forte. Isso mesmo. Juntos. Com essa certeza pulsando entre eles, saíram para a rua, onde tudo podia acontecer. O vento frio sopra em seu rosto, e a adrenalina cômica a correr em suas veias. Vamos lá, por onde a Tânia pode estar? Ela mora na zona sul, perto da praia. A casa dela é uma torre antiga, bem visível, Leo respondeu, já se movendo direito a carro. Vamos. Rápido! Assim que entraram no veículo, o ânimo misturava-se com a ansiedade. O motor roncou e o carro começou a se mover.
Será algo para as ruas passando rapidamente, cada uma lembra do que estava jogo. Mas do que nunca, ela sentia que suas escalas eram cruciais. Enquanto dirigiam, Leo cômico a falar sobre Tânia, descrevendo-a como uma mulher determinada, mas caia de segredos. Frio na barriga fez Sarah se perguntar se poderiam realmente confiar nela e, à medida que se aproximavam do destino, o medo cômico a misturar-se com vislumbre de esperança. Havia pleno, havia caminho à frente, e por mais assustador que fosse, a verdade estava prestes a ser revelada. Mas no fundo, Sarah sabia que essa jornada apenas começava. E enquanto as luzes da cidade se misturavam ao fundo, algo muito maior do que eles podia estar à espreita. O que aconteceria quando finalmente encontrassem Tânia? As ruas começaram a escorregar debaixo do carro, a familiaridade se misturando com a tensão no ar Sarah olhou pela janela, a cidade pulsando uma dança frenética. As luzes pareciam brilhar mais intensamente, mas para ela, era reflexo do medo que crescia dentro. As sombras da organização a assombravam, fazendo com que ela sentisse que a qualquer momento, alguém poderia aparecer. O que você acha que a Tânia vai dizer? Ela perguntou, quebrando o silêncio passado. Eu espero que ela tenha informações valiosas. Se ela já esteve dentro, deve saber como agir, responde Leo. A ansiedade antes encoberta agora transparecendo seus olhos. Domingos, sempre alerta, vira-se para Sarah. Você está pronta para isso? Falar com alguém que pode saber tanto sobre eles? Não temos outra opção, ela respondeu. A firmeza sua voz surpreendendo a si mesma. Precisamos saber a verdade. O carro fez uma curva brusca e eles começaram a descer bairro mais tranquilo, onde as casas se tornavam mais espacadas. Sarah sentiu o calor de Domingos ao seu lado, e isso lhe deu pouco de coragem. Era como se as energias dele a envolvessem, ajudando-a a suportar a pressão crescente. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que a esperança tinha preço. Finalmente, chegaram à frente da casa de Tânia. A torre antiga se erguia à distância, suas paredes desgastadas contando histórias de tempos passados. Leo estaciona o carro e, antes de ser, vira-se para os dois. Lembra-me-se, a qualquer momento, isso pode se tornar perigoso. Esteja atenta. Eles sairão e se aproximarão de porta com passos cautelosos. Domingos segurou a mão de Sarah de novo, e ela a apertou, buscando conforto. Quando Leo tocou a campainha, o eco se como golpe de tambor, batendo nas paredes daquelas memórias. Eu espero que ela esteja em casa, sussurrou Domingos. E que esteja disposta a falar, completou Sarah. As batidas de seu coração pareciam mais altas que as de metronomo, marcando ritmo que combinava ansiedade e uma leve esperança. Depois de alguns momentos, a porta se abriu, revelando uma mulher de meia idade, com cabelos escuros que começavam a se silver de cinza triste. Seu olhar era penetrante, mas havia também sinal de acalamento. Tânia? Leo perguntou, tanto inseguro. Sim, sou eu. Como são vocês? A mulher os olhos de cima a baixo, avaliando a situação. Precisamos falar sobre a organização e sobre informações que você tem, disse Leo, decidindo cortar as apresentações. Tânia franziu a testa, hesitou pouco e então fez gesto para eles entrarem. Entrem rápido. Não temos muito tempo. Já dentro, Sarah notou que a casa tinha o cairo de café e livros antigos, ambiente que parecia mais seguro do que a noite fria lá fora. Mas assim que a porta se fechou, uma inquietude invadiu. Tânia se virou, seus olhos agora fixos nos deles, parecendo analisá-los. Tudo que eu sei perigoso, ela comigo,
Sua vos carregada de peso que fez será se sentir ainda mais nervosa. E pode mudar tudo. Mas vocês estão dispostos a ouvir mesmo assim? Será troco alhers com domingos e leo, o peso das palavras dela ecoando sua mente. O que quer que Tânia soubesse, poderia ser a chave para libertá-los ou caminho direito para o desastre. Ela respira fundo e afirma sim. Estamos prontos. Mas, antes que Tânia pudesse responder, barulho alto ressoou do lado de fora, como traveio distante, e seu rosto se tornou uma máscara de preocupação. Rápido, precisa ser agora. Vamos falar no pareo. Eles podem estar nos seguindo. O desespero toma conta de Sarah. Com movimento rápido, Tânia comica a conduzi-los, mas na mente de Sarah a pergunta ecoiva, o que mais poderiam perder antes que tudo isso terminasse? Tânia apressou-se para o pareo, e o coração de Sarah parecia querer ser dupido. A escada de madeira rangia sob seus pés, como se também sentisse o peso do segredo que estava prestes a ser revelado. Ela trocou olhar com Domingos. As sobrancelhas dele estavam franzidas, mas havia uma determinação seu olhar que a calmou, mesmo que por instante. Leo, logo atrás deles, parecia estar alerta, cada movimento seu meticulosamente calculado. Assim que chegaram ao pareo, Tânia fechou a porta com estalo, mergulhando o ambiente uma penumbra inquietante. O espaço era pequeno, com paredes de pedra e uma única janela coberta por tabuas. Aroma intenso de mofo pairava no ar, misturado ao cairo de encontros clandestinos. Sentime-se aqui, diz Tânia, indicando grupo de cadeiras velhas ao redor de uma mesa improvisada. O que vou contar pode ser muito difícil de ouvir. Sarah respira fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Estamos prontos, repetiu, mas sua voz mais suave do que desejava. Tânia assentiu, enfiando as mãos nos bolsos de jaqueta. A organização, eles são mais poderosos do que você imagina. Estão envolvidos corrupção, tráfico de influências, e mesmo negócios ilícitos que fazem as coisas mais horríveis parecerem simples. Eles manipulam pessoas, destroem vidas. Se você se aprofundar aqui, irá perceber que eles veio atrás de quem se opõe a eles. Por que você sabe disso? Leo perguntou, os olhos inquietos buscando respostas. Fui parte deles, Tânia respondeu, o tom de sua voz firme, mas a sombra de dor cruzando seu rosto. E sai hainas fui forcada. Sempre olhei para trás com medo de que voltassem. Mas agora, neo posso me calar. Neo mais. Sarah sentiu no na garganta. A tensão no ar parecia crescer cada vez mais, como se cada palavra de Tânia estivesse despertando os fantasmas do passado. Por que você está nos ajudando? Ela perguntou. Porque eu percebi que o que fiz foi errado. Eu matei uma parte de mim me junto a eles, confessa Tânia, a voz embargada. Mas mais do que isso eu acredito que você e Domingos têm o poder de fazer diferença. A organização tem pessoas como vocês, que não estão dispostas a ficar caladas. As palavras de Tânia reverberaram na mente de Sarah. Ela era apenas uma garota comum, mas sentia que algo maior estava se formando dela. E o que precisamos fazer? Precisamos de provas. Algo que os incrimine de maneira irrefutável. Mas já tenho medo do preço que vocês podem pagar para descobrir isso, Tânia diz, sua expresso revelando dilema profundo. Mas antes que alguém pudesse responder, havia novo ruído fora de janela. Uma moto, seguida por vozes. O coração de Sarah disparou. Tânia se aproxima mais, os olhos dela eram alertas e preocupados. Eles chegaram, sussurra Tânia. O pânico invadiu, e agora a realidade se estabelecia com mais urgência. Precisamos agir rápido.
Timos algunas opcos. Mas siso vi exigere corrigem. Sera respirafundo, dum ledo o medo a coroia, mas du outro, a força de caer luter pelo que era certo a impulsionava. Aquil pediria ser seu ultimo momento de tranquilidade antes de entrarem em caminho sem volta. Mantenemos-se próximos, ordenu Tanya, enquanto se preparava para descer o restante escada dirico a uma porta escondida. Como coração a mil, Sara seguiu, a adrenalina pulsando suas veias. Mas a pergunta que neo saia de sua cabeça era: onde ela seria capaz de ir nesta luta? E o que seriam obrigados a sacrificar para encontrar a verdade? Domingos, Clara, Leo e Sara se moveram rapidamente pela escada dirico ao corredor escondido, a adrenalina pulsando por suas veias sob a pressão iminente. O coração de Sara baixa como tambor, ela nem conseguia pensar mais nada além de como era libertador estar lutando por algo que importava. E por aqui, Tanya sussurrou, seu olhar firme. Os passos deles ecovam no espaço pequeno e apertado enquanto seguem como sombros. Precisamos chegar a os carros que estão estacionados na parte de trás. Cada passo carregava o peso de suas decisões, cada respiração, lembrete do que estava jogo. A tensão no ar era palpável, como uma corda esticada prestes a se romper. Sara trocou olhares significativos com Domingos, que se mantinha próximo, sua presença uma encora. A ideia de desbravar o desconhecido estava diante dela, mais real do que nunca. Assim que chegaram à porta dos fundos, Tanya parou e fez gesto para que ficassem silêncio. Escutam com atenção. Não podemos ser muito barulhentos. Eles podem estar mais perto do que imaginamos. O som de motores e vozes distantes chega a eles, despertando uma onda de pressa e fervor. E vou abrir a porta. Vocês dois ficam prontos para correr, diz Tanya, sua voz carregando uma determinação que conquista Sara. Ela sentiu uma onda de admiração, como se Tanya fosse não apenas uma aliada, mas uma imagem de coragem. Sara nunca se sentira tão viva, tão em controle de seu destino. Eu nunca tive tanto medo, murmura Sara, suas mãos pulsando nervosismo. Mas algo dentro dela responde, e também agora que eu sinto mais força. A transformação brotava seu peito, como flores desabrochando sob a luz do sol. Finalmente, Tanya girou a maquinita e empurra a porta. Eles saíram para a noite fria, o ar fresco envolvendo seus rostos, e, pela primeira vez, a tensão se misturou à promessa de liberdade. O caminho se estendia à sua frente, iluminado pelas lâmpadas de rua. Eles correram dirico a carro estacionado, segurando a respiração sob o peso da urgência. Entrem. Rápido! Tanya ordenou, e todos pularam dentro do veículo. Sara virou-se para Domingos, que estava logo ao seu lado, seu olhar era de determinação. Você está pronta, Sara? Pergunta ele, sua voz baixa, mas firme. Estamos juntos nisso, seja o que vir. Sim, mais do que nunca, responde Sara, o acerto ardendo dentro dela, a través do medo. Quando Tanya ligou o motor, o carro ronronou suavemente. Mas antes que pudesse arrancar, voces surgiram de trás deles. O coração de Sara disparou. Seriam eles? O pava dela cresceu, mas havia ali uma centelha de coragem que não deixaria ser apagada agora. Não! Grita ela, embora soubesse que tudo dependeria dos próximos segundos. Tanya pisou no acelerador com força e eles partiram. Rápido deslizamento pelos paralelepípedos de calcada. O carro disparou para a noite, a velocidade trazendo uma sensação de liberdade frenética. Vamos para o meu esconderijo. Lá podemos ficar a salvo e planejar nossa próxima jogada, Tanya gritou, segurando firme o volante. Você tem certeza de que é seguro?
Pergunto sua preocupação ainda ecoando. E mais seguro do que ficar aqui. Confia mim. Distania, os olhos focados na estrada à frente. Enquanto dirigiam, Sarah olhava pela janela, a cidade passando a voar, barreio de vida e luz. Havia uma mistura de medo e empolgação dentro dela. Finalmente, ela estava se movimentando, fazendo parte de algo maior. Chegando ao esconderijo, foram recebidos por ambiente íntimo e acolhedor, uma sala despretensiosa, mas cheia de cartas, documentos espelhados, e fotos de pessoas com rostos preocupados. Sarah mal podia imaginar que, dentro daqueles papéis, estava a chave de suas vidas. Precisamos reunir tudo o que temos. Agora sou eu quem vai ajudar vocês, disse Sarah, enquanto entrava no papel de quem estava pronta para fazer a diferença da energia na sala mudou. Parecia que cada estava alimentando a chama de coragem do outro. Agora, Sarah sabia que poderia se apoiar sua nova família. A força coletiva ressoava entre eles, brunch de esperanças e desafios desenhados. Então, qual é o primeiro passo? Pergunta Domingos, a confiança refletindo seu olhar. Allons y. Primeiro, precisamos criar plano de arqueo, sugeriu Tanya, apontando para as imagens coladas na parede. Sarah sorriu, cheia de energia e determinação. Vamos desvendar a verdade. Não vamos deixar que eles nos paralisem. Com cada palavra que enchiam o espaço, a propósito de luta se tornava mais vibrante e forte. Sarah percebeu que sua vida tinha mudado, ela não era mais uma vítima, mas uma guerreira. Naquela noite, novo capítulo estava sendo escrito, onde a coragem e a solidariedade poderiam vencer as forças que espreitavam da escuridão. E, ao olhar para aqueles que a rodeavam, Sarah sentiu, mais do que nunca, que a verdade e a força estariam sempre ao seu lado dado o momento de abrir a porta para o futuro era agora. Você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe like agora para alimentar o algoritmo. Comente seus ricos e sentimentos sobre o final. Compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. É a hora de mostrar seu apoio de verdade.